లేదా అమెరికనో ఇండియనో అని అంటారు, కానీ మనిషిని ఎవరన్నా. ఎందుకంటే ఈ మనుషులను మతాలు అట్లా ఫిక్స్ చేసేసి చేయడం వల్ల మనుషులంతా గతంలో బతుకున్నారు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నరకంలో బతుకుతున్నారు. ఈ నరకంలో బతకడం అంటే గతంలో బతకడము, నరకంలో బతకడం అంటే డార్క్నెస్లో బతకడము, నరకడం అంటే మార్పు లేకుండా బ్రతకడం. ఇలా లేకుండానట్టయితే మన దేశంలో అభివృద్ధి కావడం లేదు. ఒకవేళ పర్సంటేజ్లో ఉన్నట్టయితే క్రియేటివిటీ ఉంటుంది, ఇన్నోవేషన్స్ ఉంటాయి, మన దేశంలో ఉన్న జ్ఞానం మనకు ఉపయోగపడుతుంది, ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఆ ఉద్దేశంతో మేమేం చేసినామంటే భారతదేశం మీద భక్తితోటి చేసిన పని ఏంటంటే భారతదేశం బాగుపడాలంటే 3 రకాల డెవలప్మెంట్స్ కావాలి. ఒకటి, ప్రతి వాడు తమ దేశం వరకు చేంజ్ ఏజెంట్స్ కావాలి. ఎట్లా కావాలంటే వాళ్ళ ఇళ్ళ చేంజ్ అనేది సాధారణంగా ఎవరి ఇష్ట ప్రకారమే వాళ్ళకి చెప్తే చేంజ్ కాదు. మీరు గమనించండి, ఎవరైనా చేంజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి, అస్సలు చేంజ్ కాదు. గమనించండి, ఎవరైనా నీవేమి నాకు చెప్పేది అంటారు, వాళ్ళు చేస్తారు. అందుకొరకు చేంజ్ అనేది ఇండివిజువల్ నుంచి మొదలు కావాలి. దెన్ దట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ద సొసైటీ ఎట్ లార్జ్. ఒకవేళ వ్యక్తి నుంచి మార్పు రాలేదనుకోండి, అది సుమారు ఆయనలో రాదు, సొసైటీలో రాదు. కాబట్టి మొదట ఇండివిజువల్ నుంచి మార్పు మొదలు కావాలి. మొదలైపోతే ఆయన ఫ్యామిలీలో మొదలైతే, ఆ ఫ్యామిలీలో మొదలైతే తన ఇంటి చుట్టూ వాళ్ళు మార్పులు చేస్తారు. తన ఇంట్లో వచ్చినట్టయితే తన సొసైటీలో వస్తుంది, తన సొసైటీలో వస్తే తన దేశంలో వస్తుంది, తన దేశంలో వస్తే ప్రపంచంలో చేస్తారు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్నది మార్పు ఒక్కటే శాశ్వతం. చేంజెస్ బట్ చేంజ్ నెవర్ చేంజెస్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పర్మనెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. దీన్ని మనం అంతా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇది సద్గురు ఓషో చెప్పినటువంటి సూత్రమే. అదేవిధంగా బుద్ధుడు చెప్పినటువంటి సూత్రమే, రమణ మహర్షి చెప్పిన సూత్రమే. ఈ సూత్రాలు స్పిరిచువల్గా ఉన్నాయి, సోషల్గా ఉన్నాయి, ఎకనామిక్గా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అందరు చెప్పింది మార్పు కొరకే. నేను గమనించలేదు, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి మార్పు కావాలంటాడు. పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏమంటే మార్పు కావాలంటాడు, రిలీజియన్స్ ఏమంటే మార్పు కావాలంటే. మార్పుకి అన్ని చేస్తున్నాం అంటారు, కానీ మార్పు రాకుండా చేసేటటువంటి శక్తులు వస్తున్నాయి. అందువల్ల మనం ఏం చేయాలా, ఇండివిజువల్కి స్టార్ట్ చేయాలా. ప్రతి ఇండివిజువల్ ఒక చేంజ్ ఏజెంట్ కావాలి. ఇది మొట్టమొదటి ఆబ్జెక్టివ్, లోకల్ చేంజ్ అవ్వాలి. రెండవది ఏంటంటే చేంజ్ లీడర్స్. చేంజ్ లీడర్స్ అంటే మాటలతోటో, అధికారాలతోటో, డబ్బుతోటో, పొజిషన్స్ తోటో కనెక్ట్ కాదు. లీడర్ అంటే ప్రతి వ్యక్తి యూనిక్ పర్సనాలిటీ. ప్రతి వ్యక్తి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు చెట్టు చూడండి, చెట్టుకి ఎన్ని ఆకులు ఉంటాయి? వేరే ఆకులు ఉంటాయి కదా. ఒక ఆకులా ఇంకో ఆకు ఉండదు. మీరు గమనించిన చెట్లు కూడా ఒకరి ఆక ఇంకొక చెట్టు ఉండదు. మనుషులను చూడండి, ఒక మనిషిలాగా ఇంకో మనిషి ఉంటాడు. దిస్ ఈజ్ ద యూనిక్నెస్. ఇంత యూనిక్ ఉన్న తర్వాత కూడా ఇంత యూనిక్నెస్ ఉన్న తర్వాత కూడా why people are imitating the other people? They can create their own religion, they can create their own character, they can live individually, they can be unique on the face of the earth. But people are not understanding what is uniqueness. గతంలో పేరు మీద మీరు గమనించండి, there are some 800 crore people there on earth, but every person is different from the other. This is the uniqueness.
This is the greatest creation of God. God is not imitating anybody, and He is creating everybody with a unique personality. But why we people are imitating somebody? నన్ను అడిగితే మనము మన తల్లిదండ్రులను ఇంకేట్ చేయదు, మన రిలీజియన్స్ ఇంకేట్ చేయదు, మన కులాన్ని మనం ఇంకేట్ చేయదు. మన క్యారెక్టర్ మనం డెవలప్ చేసినట్లయితే రియల్లీ వీఆర్ బెస్ట్ ఆన్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. అదర్వైజ్ విల్ బి యూజ్లెస్ ఆన్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. అండ్ దేర్ ఆర్ 90% of the people are on the earth are useless. Simply they are coming to this world and going from this world. What they are doing? Nothing. ఇంత వేస్ట్ అయిపోతుంది లైఫ్. ఎందుకు అంటే దే ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ చేంజ్. దే ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ యూనిక్నెస్. వన్ డే when they understand what is their uniqueness, what is the importance of their life, they will become what? Architects, modern architects. శిల్పులు. ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క శిల్పి అయిపోతారు, భారత శిల్పులు అయిపోతారు. అంటే ఎందుకంటున్నాంటే శిల్పులు అంటే థర్డ్ కేటగిరీ. ఫస్ట్ ఈజ్ change agents, second is change leaders. Change leaders with their unique character, unique skills. Then third is every individual should become a Bharat Shilpi, architect. ఆర్కిటెక్ట్ ఎందుకు అంటున్నానంటే మన దేశంలో వాస్తవం చెప్తున్న అందరూ రాళ్ళ లేక తయారైపోయారు. కులంతో మతంతో రాళ్ళు. మీరు కమ్యూనిస్టులను తీసుకోండి, you take communists or religious people, they are like stones. So we need architects. చెక్కాలి, వాళ్ళని శిల్పులు కావాలి. తండ్రిని కొడుకు చెక్కాలి, కొడుకుని చెక్కాలి. అట్లా చెక్కినట్లయితే ఎందుకు చెక్కాలి అంటున్నాంటే architect always what will do? He will always think of better society, better people. Better people అంటే మతంతో ఉంటే బెటర్ కాదు, కులంతో ఉంటే బెటర్ కాదు, జాతితో ఉంటే బెటర్ కాదు. దేంతో ఉంటే బెటర్? దేశంతో ఉండాలి, లేదా మన ఇండివిజువల్తో ఉండాలి, లేదా మన స్కిల్స్తో ఉండాలి. Then he will create better people on the face of the earth. Then everybody will live happily, equally. Otherwise, we cannot live happily. Now our advocate see our problems. Problems are many, but solution is only one, that is change. If you change, there is no problem. Sarvaroga nivari. ఒకటే ఒక మందు ప్రపంచానికి, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ. నీవు తప్పు చేస్తున్నట్టయితే నీలో ఇట్లా దీపం వెలగాలి. అపర్ దీపం గౌతమ్ అంటాడు, బి ఎ లైట్ అంటూ యువర్ సెల్ఫ్. నీలో లైట్ ఉన్నది, ఆ లైట్ వెలిగినట్లయితే నీవు మహాత్ముడితో వచ్చేస్తుంది. రోడ్డు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. భగవంతుడు అందరినీ క్రియేటర్గా క్రియేట్ చేయడానికి పుట్టించుడు, కానీ తిరిగిపోవడానికి కాదు, పండుగలుపోవడానికి కాదు, కొట్లాడుకుపోవడానికి కాదు, అహంకారంతో అజ్ఞానంతో పోవడానికి కాదు. పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ హియర్ విత్ ఈగో అండ్ ఈడియట్ లైక్ ఇట్. ఐ డోంట్ నో. సో అవర్ గ్లోబల్ సొసైటీ విల్ హెల్ప్ ఆల్ ద పీపుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ది రియాలిటీ ఆఫ్ ద లైఫ్. What is the reality of the change, and why we are here on the face of the earth? Simply రావడానికి we are not grass. గడ్డి వస్తుంది. Even గడ్డి has its own, grass has its own purpose. People are living without purpose, for simple food. So we need global Changgeological society, because change is there always. And if we are able to
the people to change from their past, then they will come to present. When we live in the present tense, then there is changes, and all the people will become Brahmas, creators. So this is what I feel, and this is our objectives of the society. So I request all our people to understand this very important aspect of our society and help the society to move and grow in all levels. President and Secretary, we understand. They can't even live for the day. Okay. And S2s are slightly better. They have a livelihood for about 3 months or 4 months, like a contract labor or whatever. Then beyond that, they do not know how their life is. So these are the people who are living for their physical needs. Now, what is happening with the various consciousness levels, which I will discuss now, is that each one possibly can get stuck in that particular consciousness level. Right? The majority of them can get stuck in that consciousness level. But we all remember that whichever consciousness level, whoever was there are spectacular examples in this world who have risen beyond. Right? For example, there are stories of Valmiki and other great seers who were in some sorts of negative tracks. Right? One had a story of robbing or some other stories like that. Now, they had evolved spectacularly over periods of time, and they have left great messages to this world. Well, how is that possible? When you start asking this question, the one immediate answer is that if it is technically possible for a Valmiki or anybody for that matter, or a Saint Thomas, or the messages of Muhammad Prophet, or whatever it is, if it was possible there, it is possible through you and me also. This is the first point that we all need to understand. So, let us now come to the firm understanding that whichever level of consciousness that you and I are living today is not our permanent consciousness. Let us not, at least theoretically, let us not be in the illusion that whatever is Ramesh Goratnaji today is not a fixed entity. And Ramesh Goratnaji himself knows that he has evolved himself over periods of time to a certain level, and sometimes he himself puts a break. నాకు ఇది చాలండి, ఈ లెవెల్ వరకు రీచ్ అయితే చాలు, ఇంతకన్నా నేను I'm not very keen on progressing. That's not the story of Rameshji. I'm just giving it as an example. Okay. So, you are fixing the meters. You are fixing the limits. The moment you fix the limits, we are the people who are not in the process of the change to happen. So therefore, many a times, individual to individual, నాకు అది వద్దులేండి, మీరు చేసుకోండి, మీకు ఇష్టమైతే అది చేసుకోండి, నాకు అది సరిపడదు అని చెప్పి ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఇస్తారు. Then there are situations within the families where they say that, no, I will not come for this, you go to that party, you go to this activity, or if you want to do this, I want to do social work, especially when it comes to social work. I want to do service to the society. What nonsense do you have any sense in your head? These are the usual things that come out. Right? Now, why is all that happening? Kindly understand the fact that individual within the individual, there is a conflict. As Dr. TPS regularly points out, there is a regular Kurukshetra. Both the Pandavas and the Kauravas are within myself now, in the Kali Yuga. So every day I am fighting with myself to overcome. And in that fight, what is happening is, we are not developing the determination to overcome. Why? Because there are several forces around us which gives us the illusion that no, beyond this if you go, there is a problem of security, and whatever we have today we might lose.
For example, the kind of properties that we have accumulated, the kind of bank balances, the kind of farms or whatever that is, or the industry that we have developed and the 1,000 families that we are feeding, we come to that, what is the insecurity? The insecurity even irrespective of whichever position that you are. Why? Because out of a change, what will happen is, when you really seek a change, you are moving in the path of the truth and facts of life. So there is every possibility in the material world that we may be pursuing more of the material aspects of life, but less of the truths and the facts of life. So when this happens, the adjustment has to take place. For example, you are now extracting oil from the earth. And because of that, the carbon deposits and all that have happened, and the global warming has taken place. Now, unlimited use of this has led us to this position. There are people in Hyderabad who are saying that last year's temperature and this year's temperature is far different. And I'm beyond 11 o'clock or 12 o'clock, if I'm stuck in my house, I'm getting a lot of difficulty to come out of the house. If I start moving in the morning, it's okay. In the flow, I'm managing. But once it is hot, it is becoming difficult in 2022. So my dear friends, the point that I am trying to underline here is that nothing prevents us from overcoming our current consciousness level. Where I already said S1 and S2, S3 is a famous combination of consciousness. And the majority of the world belong to that category. Almost about 70 to 80% of the population belong to the S3 category. S3 is the category where they would have done some experiments in their life, and those experiments in life did not work well for them, and therefore they have settled down as a peon, office assistant, or even a general manager, or for that matter, they have settled down as a CEO, or whatever, or the owner of an organization and settled down there. And they would not think beyond that. And this S3 is one of the, I would say, one of the very, very delicate aspects of life. And it is because of this S3, what is happening is, real changes are pretty slow to happen. This is merely happening with the S3s. Okay? And the S3s are a very, very beautiful and a vulnerable body, where if you are on top, you can manipulate these S3s for anything and everything. So with the game of S1, S2 and S3, I can give quarter bottles, biryani packets, 1,000 rupees, 2,000 rupees, whatever gifts, or I can give subsidies, waivers, all combinations of this, and maybe a little adjustments in IT levels I can adjust and give you 3 lakhs limit or 5 lakhs limit or 7 lakhs limit. If I do this periodically, I get my votes and I maintain my power. So it is most of the higher hierarchy, at least in the Indian political, and it should not be strange in the rest of the world also. It is managing and winning your majority of the votes, so that you come to the power. And why certain people regularly seek power are all those stories that you already know. I don't have to explain that. But what I am again stressing here is that it is the game of the S1, S2, S3s only. Now let us see the story of S4. S4, in fact, most of the people here in this room, because we are S4s, we have come to this conference. And who are these S4s? S4s are the constant seekers. They are regular seekers, but whether they are going in the right direction or not can be a question. Some of them can pick up books, keep on reading. They go to religious forums, they go to spiritual forums, they go and meet mentors, coaches, whatever. They try all combinations. But one of the difficult areas of the S4s are, as long as they are judgmental, as long as they don't attempt to move towards the real change to happen. Okay. Now, why are you in the S4 consciousness basically?
The purpose of your S4 consciousness is to go to the better and the higher truth and facts of life. Now, in going to the better and higher truths and facts of life, now suppose at every stage of S4, you become judgmental. What is happening is you are coming to some conclusions, and because of some coming to that conclusions, again you are becoming static. My dear ladies and gentlemen, kindly remember that, as the President has rightly said, change is ever happening. Right now, when we are talking to each other, your cells within the body, the millions and the trillions of the cells within your body are rejuvenating again and again and again. That process, 1 second back, 1 minute back, what you are is not what we are now. If our cells also has developed the habit of what you and I are doing, we would have become much older by now. If the sun says, okay, there is no sun rising and sun setting, because many people use that, I am continuing to use it. Okay, if the sun doesn't come to our vision, say that today is Sunday, holiday, half an hour, it will be very difficult. Similarly, if your cells don't rejuvenate and don't do their beautiful job that the cells do, without your permission, it is doing its wonderful duty inside of you. Then outside of you and me, why are we not doing the larger networking, the larger understanding of things, which means that we are not static bodies, but we are dynamic bodies, where the shift from the static to the dynamic is because of the change. And why we need to change is, we are in the semi-truth now, and therefore in order to go to the better truth, we need to keep moving and we need to keep changing. So that is the story of S4. And now as you keep progressing and graduating from S4 and above, you reach the more stable state of the self-actualized leadership. And that is exactly what is wanted to the world. And because people are already stuck in S1, S2, S3, S4, we don't have good S5s. One second. We don't have good S5s, which is the kind of self-actualized leaders that we want for this society. And since we do not have proper self-actualized leaders, the rest of the society from S1 to S4 are not properly guided. They are not properly guided. Right? And when they are not properly guided, what will happen is, S1s will continue to be S1s, S2s will continue to be S2s, and so on. And that is a big advantage for anybody who wants to be the top leader and wants to manage and manipulate things. So this is the old world order. Now, are we ready for the shift? Are we ready for the change? That is the only question here. And if we are ready, the limited 10 people here, if we are ready for the change, I guarantee that there is going to be, because when I is 40, I am still pretty happy. With that, my life is over. My dear ladies and gentlemen, let me ask you a straight question. Are we born for that small matter? Is Jesus Christ, Muhammad Prophet, or Ramana Maharshi, or Ramakrishna Paramahamsa, or Osho, or anybody for that matter, are they different from you? Why are you giving all the credit to them alone, as though you are an inferior being? I cannot accept that we are all inferior beings before somebody. And I do not accept your questions, sir, advocate, sir, that you asked sometime before. What will you do? Come on, sir, let us all rise up. There is an inner caliber inside all of us, and when this inner caliber rises up, we will not ask somebody. If I am bluntly to answer this point, sir, you and I are actually not only the trustees or the body members of a global Changgeological society. You and I are actually the trustees of the whole cosmos. You and I are the joint trustees of the whole cosmos. When you and I are the joint trustees of the whole cosmos, where is the question of this world? It is not even the size of a Singapore.
for the cosmos. And within that small matter called this world, we are suffering and suffering at S1, S2, S3 consciousness. ఏమన్నా న్యాయంగా ఉందా మనం జీవించే విధానము? ఒక్క నిమిషం. మనం జీవించే విధానంలో ఏమాత్రం న్యాయం ఉందా చూడండి. అంటే నేను అడిగేది ఏంటంటే మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రతి దానికి టైం చూసుకుంటారు. ఇవాళ నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా మాట్లాడేస్తే టైం చూసుకుని టైం వెళ్ళిపోతారు. ఏమంటే పుట్టినప్పటి నుంచి జీవిత కాలంలో ఏమి సాధించాలని పుట్టాం మనం? 5 ఇళ్ళు 10 ఇళ్ళు సంపాదించడం, ఒకటి కాకపోతే తక్కువ అనుకోవడం, ఒకటి కాకపోతే 3 భార్యలు, ఓకే. తర్వాత ఏమో ఏదో ఇంత ఆస్తి, ఇంత ఇది సార్ చేసినట్టుగా టీవీ కంపెనీలు, ఆ తర్వాత సిరీస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, అవి సరిపోతాయా? I expect sir to contribute more and more and more and more, not for himself and for his family. వాళ్ళు 3 తరాలు 7 తరాలు 12 తరాలు వాళ్ళు హ్యాపీగా వాడవరకు ఉంటారు. ఎట్లా సార్ హ్యాపీగా ఉంటారు? దీనికి డబ్బులు ఎక్కువైపోయి స్విస్ బ్యాంకులు ఆ బ్యాంకులు వేసుకుంటే అది ఎటేటో పోతున్నాయి కదండి. పర్సంటేజ్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ క్రియేట్ అయిపోతుంది కదా, కరెక్ట్? అది ఎటేటో సర్క్యులేట్ అయిపోతుంది కదండి. వస్తుంది మళ్ళీ మన దగ్గర వస్తుంది. అది నేను తాగనట్లేదు, రూట్లు మారుతున్నాయి కదా. సో when we have the joint trustees of the whole thing, it is also essential that we have to be responsible for our common property. ఆ కామన్ ప్రాపర్టీలో మనం విచ్చలవిడిగా ఇది నాది 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 చెప్పే రైట్స్ అరవడం గీ పెట్టడంలో ఆన్సర్ లేదు. సో let us sit coolly and find out the proper ways. ఈ ప్రాపర్ వేస్ లో ఫస్ట్ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. S1 లో ఉన్నామా, S2 లో ఉన్నామా, S3 లో ఉన్నా, S4 లో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నామో తెలుసుకుని దానికి కావాల్సిన మార్పు కోసం మనం ప్రయత్నిద్దాం. మన ప్రెసిడెంట్ చెప్పినట్టుగా మనం ఏం చేద్దామంటే దానికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, దానికి కావాల్సిన ప్రాక్టీసెస్ ఇచ్చుకుంటూ లెట్ us all accept that we have to increase our consciousness. ఇప్పుడు చెప్పండి, S1 వాడిని నేను S2కి నేను షిఫ్ట్ చేస్తే వాడని కష్టపడతాడా? వద్దంటాడా? కానీ అట్లా వద్దనే మూర్ఖులు వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకి మెల్లమెల్లగా అది చెప్పి మనమేమో వాళ్ళని ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన ధర్మం, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి అది ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఇస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. నౌ డాక్టర్ టీపీఎస్ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ హిస్ మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్. సార్ మీ పేరే ఉన్నారు? రవీంద్ర బాబుకు ఒక మెథడాలజీ ఉండొచ్చు, రామేశ్వర బొమ్మ గారికి ఒక విధంగా ఉండొచ్చు, స్నేహ టీవీ చైర్మన్ గారికి ఒక మెథడ్ ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క మెథడ్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే అందరిలో ఉన్న మెథడ్ మనకి ఎన్ని తేడాలు ఉన్నామంటే అదే పాయింట్ వస్తున్నాను. వారి దగ్గర ఉన్న మంచి పాయింట్ మనం తీసుకుందాం. తేడాలు ఉంటే సార్ ఇక్కడ నాకు తేడాలు ఉన్నాయి సార్, నేను తేడాలు ఉన్నాయని చెప్పడం వల్ల నన్ను తొక్కేయకండి, అడ్డు ఎవరితో ఫోన్ చేసి చెప్పేయకండి. వీడు మరీ తేడాగా ఉన్నాడు, వీడు తలగాలి పోతాడేమో అని చెప్పి నాకు ఫోన్ చేసి నా పర్సనాలిటీ చెప్పేయకండి, రేపు టీవీలో దుష్ప్రచారం చేసేయకండి. అది చేయకుండా కొంచెం దయచేసి ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఎందుకు ఈ సపోర్ట్ చేసుకుందామంటే నా లెవెల్ అంటే నా లెవెల్ మరి వీడు మరి పొగరెక్కువైపోయినా అనుకోకండి. నేను ఇంచుమించు ఎస్పైలో ఉన్నట్టు నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. కానీ డాక్టర్ టీపీఎస్ గారు సీనియర్ ఎస్పై జోన్లో. We have a great example from the Guru photographist Srinarayan. Yes. Vivekananda also added in India nothing will work if you cannot join with the spirituality. And a person who can write well, maybe today's TV is equivalent to those days poetry. So what was done is 2 people were handed by Dr. Palpu. His name is Dr. Palpu. You can Google and find all this. Dr. Palpu. And Dr. Palpu went and talked to Srinarayan, who was a saint. He was never a social reformer, never wanted to be that. But he was pulled from his then and then put him as a social reformer. You understood? So he is a spiritual master. I don't consider him as a social reformer. Putting his picture here itself is not acceptable to me because I know him as a great spiritual leader. I quote him, I speak on his birthday and death days are celebrated by many people. But today's generation is selling liquor in his name and earning money. So it has been diluted.
He also added one great point called the Ashan. He is called Ashan, means the writer. That's the name itself is writer in Kerala. So there is a poet. That means you need a person who can speak. You need a person who knows